Ni fahari yangu kuungana nawe kwenye taarifa za MBIU Wikendi, ikiwa ni tarehe 6 mwezi Disemba mwaka 2020. Jina langu ni Frida Mwaka, karibu tupate vidokezo. Kinara wa ODM Raila Odinga na mwenzake wa ANC Musalia Mudavadi wanaongoza viongozi wengine Nyanza na Magharibi kupigia debe marekebisho ya katiba chini ya BBI. Vyama vya maafisa wa afya na madaktari vyaapa kuanza mgomo wao hapo kesho. Makataa ya siku 21 kwa serikali yanakamilika usiku wa leo. Na msimu wa sherehe unabisha hodi kimtindo. Zaidi ya watoto 50 huko Embu wameandaliwa Krismasi ya mapema na kundi moja la vijana wa hisani. Naam, karibu mtazamaji, tuangazie yaliyomo. Ni saa za kuhesabu tu zilizosalia kabla ya mgomo wa hudumu wa afya kote nchini kung'oa nanga. Serikali imekuwa ikiitisha mikutano na viongozi wao tangu walipotoa makataa yao ya siku 21. Hata hivyo, viongozi wa miungano hiyo wamesimama kidete wakisema matakwa yao hayajazingatiwa. Haya mtazamaji, yanajiri huku janga la corona likiendelea kuenea kwa kasi. Tomorrow we'll commence our strike in earnest. So by saying so, it's good to put some meat in that we gave a notice of 14 days to the government, but they have not, and actually indeed if there is anything, they have done so little. We are not actually requesting for things that cannot happen. Like when we say about safety of our healthcare workers, we need PPEs, recommended PPEs. Now, in the inception of this condition, we came up with the policies that guide on a rational use of PPEs. Now, that's to say, if I'm seated in the outpatient seeing patient, I must be able to use an N95. I must have goggles or face shield. This is not there in 99.9% of our facility. Talking of several months without pay, you are talking of people who have not been promoted for over 15 years, and you still want these people to continue committing suicide. Okay. And even when they are infected, you do not even cater for their bills. Okay. Is this not so serious? If those issues are addressed in that manner, then we feel that we can now provide a platform on how to negotiate and agree on other issues. Na mtazamaji, shirika la kongamano la mageuzi limeusuta mchakato wa mageuzi ya katiba ya BBI, wakidai kuwa taifa lilihitaji mabadiliko ya uongozi badala ya kikatiba. Wakizungumza jijini Nairobi, wanachama wa shirika hilo wamepinga kura ya maamuzi inayopendekezwa na wanaopigia debe BBI. Gavana wa Makueni Kivutha Kibwana aidha alisema kuwa ameelekea katika mahakama ya upeo ili kutafuta maoni ya mahakama kuhusu uhalali wa mchakato wa BBI. The activities of the BBI task force have been fully financed by the state without a law anticipating or authorizing the expenditure. The amendments to the constitution are so fundamental to be controlled by two individuals whose only motivation is politics. The 2010 constitution resulted from a Wanjiko-driven process. Any fundamental changes must be driven by the people, not just two men. Second, I have sought clarification on what is permissible in a bill to amend the Constitution. As Kenyans are aware, the BBI bill proposes to radically change our Constitution on nearly every aspect, including the nature and composition of the executive, the legislature, and the judiciary. It proposes significant changes affecting our devolved system of government. It affects the independence of the commissions and independent officers. I believe that there is a fundamental difference between making a constitution which requires addressing nearly, if not all, issues affecting the people and the country, and amending the constitution, which should address single or very few issues in a constitution. I am concerned that what BBI proposes is an overhaul of our 2010 constitution, not an amendment. I say that, in my view, there has to be a no referendum campaign.
and that would mean also there will be a no to BBI, there will be no to an illegitimate process, there will be no, to lack of national conversation, there will be no to all those things. And I know even as I say these things, there is danger because, so far my surveillance has been upped, and that's okay. For me, this is so important that if it's the last kick, not of a dying horse. Kwingineko, viongozi wa eneo la Magharibi wamejitokeza kuipigia debe BBI katika hafla ya mazishi ya aliyekuwa mbunge wa Matungu Justus Murunga. Baadhi yao wamezungumzia umuhimu wa kuwa na umoja kwa jamii ya Waluya. Let us unite the people of Matungu and let us unite the people of Kabuchai. Let us remove too much conflict. Let us work together. COVID is with us. COVID can destroy us. Let us be our brother's keeper. Let us work together. Nataka kuwashauri jamii ya Mlembe. The issue as to whether we support BBI or not is academic, because we do. So mtu asikuje kutuambia I support BBI. That we have said many times. What you should be thinking today, what you should be thinking today as the Mlembe nation post BBI, where do we stand? Katika ile BBI ikipita, watu wa Mlembe kwa hiyo meza wako wapi, mtakuwa wapi? And that will only happen, watu wetu, if you stand together. Hata hapa Western, wacha tuseme ukweli. Wacha tuseme ukweli. A leader must emerge. Mambo ya kusema kwani siku hizi atuchukue Musalia, uchukue Oparanya, atuwaweke pamoja wakae, atuwaamue. Watu wanatafuta msichana mmoja wanaweza kaa pamoja wakaamua. That has a threshold of a parliamentary party. So tumetawanyika. And that forces us, ukitaka kusumuza ama kunegotiate certain things in parliament and even in government, lazima upitie kwa mtu mwingine. And all these leaders know what I'm talking about. We cannot negotiate there. ANC haina threshold. Ford Kenya haina threshold. Then we have spots of Jubilee here, and then we have spots of ODM, and so on and so forth. So we are not powerful. And that's mainly why you'll find that tunaongea sana, but we cannot achieve the real things, because you don't have the power of numbers. Tomorrow we are delivering 2 million signatures to show that Musalia is supporting BBI. And please, Mheshimiwa Uhuru, you are retiring. This is the third term to hand over power to the correct person who will correct the mess. The mess has been created. Badala kupatia vijana loans, mnawapatia wheelbarrow. Mtoto ataenda kula wheelbarrow. Kijana nitakana afanye biashara. Na mtazamaji, kiongozi wa wachache katika Seneti James Orengo amepuzilia mbali ombi la kuwa na maswali mengi ya hoja baada ya hoja kwenye kura ya maamuzi kupendekezwa na viongozi kadha wa kadha. Aidha, Orengo amesema kuwa viongozi hao wanaopotosha umma kwa kutoa maoni yasiyowezekana. Alizungumza katika shule ya upili ya wasichana ya St. Cecilia Alwar katika eneo bunge la Gem, kaunti ya Siaya. Anyone can give legendas from across South Kenya. James Bob Orengo. There are those who are continuing to propagate a lie that we can have a multiple choice referendum. And the Constitution of Kenya, when it talks about a referendum to change the Constitution of Kenya, it provides for a process which ends in the referendum vote on a bill, not on a multiple choice questions.
That is not there in the Constitution. We have reached the level in which the train has left the station, and we are going to a referendum where everybody in this republic has a choice to say no or to say yes. Mtazamaji, dakika 10 zimekatika baada ya saa 10. Niruhusu tu nikuelekeze madukani, nikirudi nitakuwa naangazia mengi kwenye runinga KTN News. Usiende mbali.